After 40 days of traveling across the USA, we're finally back on the warm Costa del Sol. From above, one last look at the Valle del Guadalhorce, orchards, plantations, small pueblos, and whitewashed villages. The closer we get to Malaga, the landscape begins to change. More residential areas, roads, and industrial buildings appear, until finally we see the airport runway. For many people, this is where their Costa del Sol adventure begins. And if you arrive in Malaga in August, you know from the very first minutes that you've landed in a true summer paradise. Sunshine, warmth, and that unmistakable Andalusian landscape. A few more planes on the tarmac, one last glimpse of the mountains east of Malaga, and we know we're almost home. And if you'd like to see what happened during those 40 days in the USA, from Florida through Illinois and Michigan, along the roads of the Appalachians and many other places, check out my latest videos. The jet bridge moves into position, and after a long journey, we're finally home again. Después de 40 días recorriendo Estados Unidos, por fin estamos de vuelta en la cálida Costa del Sol. Desde el aire, una última mirada al Valle del Guadalhorce, campos, plantaciones, pequeños pueblos y casas blancas. A medida que nos acercamos a Málaga, el paisaje empieza a cambiar. Aparecen más zonas residenciales, carreteras y edificios industriales, hasta que finalmente vemos la pista del aeropuerto. Para muchas personas, aquí comienza su aventura en la Costa del Sol. Y si llegas a Málaga en agosto, desde los primeros minutos sabes que has aterrizado en un auténtico paraíso de verano, sol, calor y ese paisaje andaluz tan característico. Unos cuantos aviones más en la pista, una última mirada a las montañas al este de Málaga y sabemos que ya estamos cerca de casa. Y si queréis ver todo lo que pasó durante esos 40 días en Estados Unidos, desde Florida, pasando por Illinois y Michigan, hasta las carreteras de los Apalaches y muchos otros lugares, echad un vistazo a mis últimos videos. El Finger se acerca al avión y después de un largo viaje, por fin estamos de nuevo en casa. Po 40 dniach podróży po USA w końcu wracamy na ciepłą Costa del Sol. Z góry jeszcze ostatnie spojrzenie na Valle del Guadalhorce, sady, plantacje, małe pueblos i białe zabudowania. Im bliżej Malagi, tym krajobraz zaczyna się zmieniać. Pojawia się coraz więcej osiedli, dróg i zabudowy przemysłowej. Aż w końcu widać płytę lotniska. Dla wielu osób właśnie tutaj zaczyna się przygoda z Costa del Sol. A kto przylatuje do Malagi w sierpniu, ten od pierwszych minut wie, że trafił do prawdziwego letniego raju. Słońce, ciepło i ten charakterystyczny andaluzyjski krajobraz. Jeszcze kilka samolotów na płycie, szybki rzut oka na góry po wschodniej stronie Malagi i już wiemy, że jesteśmy blisko domu. A jeśli chcecie zobaczyć, co działo się podczas tych 40 dni w USA, od Florydy przez Illinois i Michigan, po drogi Apalachów i wiele innych miejsc, zajrzyjcie do moich ostatnich filmów. Rękaw podjeżdża do samolotu i po długiej podróży jesteśmy znowu w domu.